Hi, so welcome back to the Mustang Dinesh channel, and we're going to be opening some mystery cars. So let's start. Let's start. Our face is always zoom பண்ணிட்டு. How do I? What? It was at this moment that he knew. He fucked up. உள்ள கார் இருக்கு டேமேஜ் ஆயிருப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்குள்ள நாங்க நிறைய கார் வச்சிருக்கோம் அது வந்து உங்களுக்கு ஓபன் பண்ணி காட்ட போறோம் நீ வந்து you want to close your eyes and you want to take one by one car okay okay open பண்ணியாச்சு now you want to close your eyes while taking the car okay close your eyes Show them what you have. This is the car that I got. Okay. I have no idea what it is, but Read the car name. What is that? there's no name. Under the killer. Renaissance. It was a Renault. Oh, Renault. Renault. Okay. No. You want to open by scissors using scissors. Why? Last time என்ன ஆச்சு தெரியும்ல? Oh God. No. This is why we need to open with hands. So this is the car, how it looks like. Is there any driver's seat here? அவளை zoom பண்ணி காட்டு பேசுறப்போ. காட்டு அவங்க கிட்ட சொல்லு எப்படி இருக்கு என்ன சொல்லிட்டு. It's like yellow and black. Why is the shape? Is that a van or something? Yes, it's a van. So that's color another one. சீக்கிரமா போறேன் அங்க வச்சிரு. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கார் வந்து ஓபன் பண்ணியாச்சு அந்த கார் அங்க வச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் another yellow car காட்டு அவங்க கிட்ட you want to எடுத்துட்டு அவங்க கிட்ட காட்டணும் நீ வந்து என்ன கார் வாங்கிருக்கன்னு சொல்லி I got another taxi. This was also yellow, but it's a little more colorful, I think. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கார் பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த பாக்ஸே பாத்தீங்கன்னா குட்டியா இருக்கு பாருங்க இது வந்து நம்ம இந்தியால வாங்குற பேக்கேஜ் இதுக்கும் பாருங்க வித்தியாசம் எவ்வளவு இருக்குன்னு இது ரொம்ப குட்டியா இருக்கு இந்த மாதிரி பேக்கேஜ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறேன் ஓகே Oh yeah, it's just... நோ சிசர் ரொம்ப பழைய சிசரா போச்சு அவ வெட்ட தெரியல வெட்ட தெரியலையா இப்படி இந்த கையில இப்படி பிடிச்சிட்டு சரி நானே வெட்டி தரேன் டேக் நோ கார் ஐடியா காட்டு கார் கீழே போட்டுறத கார் காமி It's another taxi. show them close Why does it look like a race car? கிட்ட அவங்க கிட்ட காட்டு வியூவர்ஸ் கிட்ட There's no driver's seat. it was a concept car friends இது ஒரு கான்செப்ட் கார் பாருங்க yellow color டாக்ஸி மாதிரி இருக்கு இது நல்லா இருக்கு நாங்க அப்படியே அன்பாக்ஸ் பண்றல இங்க I வச்சிரறோம் hope I don't get another yellow car. What? okay close your eyes Tesla. Oh my God! I got a Tesla Cybertruck. I think we already opened it. Wait. We have opened one. I think we want to skip this now. Friends, இந்த டெஸ்லா கார் வந்து நாங்க ஆல்ரெடி ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கோம். நாளை இன்னும் ஓபன் பண்ண வேணாம். சைபர் ட்ரக் Yes, cyber truck. No, we didn't. நம்ம வந்து அடுத்தது ஓபன் பண்ணிடலாம். Next. அது எதுக்கு வானத்தை பார்க்கறதுக்கு ஒரு கண்ண முடி. Oh, Batman car. Show them. Batmobile. Batmobile. Friends, இது வந்து ஒரு பேட்மேன் கார் வந்து வந்திருக்கு. நீ கட் பண்ண மாட்டே கரெக்ட்டா. I will. This time. Okay. What?
கை பார்த்து தூரம் போய் கொடு கொடு. Why is that so hot? குப்பை உள்ள போடுவாங்களா? காரை காட்டு. அவ்வளோதானா வச்சிருக்கியா? This is the Batmobile. You want to do properly. அப்புறம் வந்து யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. எங்க காட்டு நீ? And it's completely white and it also has a little bit of purple. Little bit louder. Where's the purple color? It's on the wheels and windows. It's on windows. Bat. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ஒரு ஒயிட் கலர் பேட்மேன் கார் வந்து வந்திருக்கு. இது நம்ம கிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு பிளாக் கலர் கார் இருக்கு. நம்ம ஓபன் பண்ணாம இது வந்து ஓபன் பண்ண கார் ஒன்று வந்து. On to the next one. Wait, I'm explaining. 3 கார் ஓபன் பண்ணியாச்சு. எத்தனை கார் ஓபன் பண்ணிருக்கோம்? 3. Close your eyes. What's this? Spider-Man car? What is it? Show them. நீ அவங்களுக்கு காட்டினா தானே தெரியும். So this is the next car. Why is it only 3 colors? Okay, give me the scissors. கொடு, உன்னால கட் பண்ண முடியாது. அங்க இல்ல, இங்க கீழே கட் பண்ணு. அது கட் பண்ண கட் ஆகாது இல்ல. கொடு. கார் இருக்க பேக்கேஜே கட் பண்ணல, வெறும் அட்டையை தான் கட் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஐயோ இதுக்கு தான் சொன்ன வேகம் எடுக்காது. ஸ்பைடர்மேன் வந்துருச்சு. ஸ்பைடர்மேன் போட்டு தள்ளிட்டியே. It's not Spider-Man car. இட்ஸ் a Spider-Man car. No, it isn't. சொல்ல உன்கிட்ட. So this car's shape is really weird for some reason. Weird. It's weird. It's Why is weird. Why is it completely flat? ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ஒரு ஒரிஜினல் கார் கிடையாது, வந்து ஒரு கான்செப்ட் கார் மாதிரி இருக்கு. சும்மா ஹாட் வீல்ஸ் ட்ராக்ல ஓட்டுறதுக்காக ஒரு கார். ஓகே. What's this one? Oh my god, this one's so cool. So this is the car now. It's like it's really blue. Why is the fire on a blue? Fire is orange, not blue. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து 35th ஆனிவர்சரிக்கு ரிலீஸ் ஆன ஒரு கார். இது வந்து ஒரு ரேரான கார். அமெரிக்காவில் இருந்து நமக்கு வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. இன்னும் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். நீ அதை திரும்பி கீழே போட்டுறாத. அது My way of cutting it. வே ஆஃப் கட்டிங் கை கொட்டிட்டு போற. ஐயோ வேர்க்குது. Ayo. கேமராமேன் கரெக்டாக எடுக்கிறீங்களா? திரும்ப ரீடேக்லாம் போக முடியாது. கேமராமேனால கட் பண்ணியாச்சு பாக்ஸ் எல்லாம். Perfect. I told you I can do it. இது போகக்கூடாது. சரி காமி, இந்த கார் என்ன பேர்? என்ன காருக்கு பேர் என்ன? I have no idea. நோ ஐடியா. பார்த்து சொல்லணும்ல. ஓகே, அது கட் பண்ணி போட்ட நீ அங்கிட்டு காட்டு. ஷோ தெம் how it look like. So this is what it looks like. Speak louder. This is completely blue and silver, so that one's pretty cool. அதெல்லாம் போகுது நீ இப்படி. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ஒரு இரு நான் சொல்லிடுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து இதே மாதிரி கார் நம்மக்கிட்ட ஆல்ரெடி ஒன்று இருக்குது. இந்த கார் நல்லா பயங்கர ஹெவியாக இருக்குது எல்லா காரை கம்பேர் பண்ணுறப்போ. இது வந்து ஒரு மிஸ்ட்ரி கார் மாதிரி இருக்குது. பின்னாடி பாருங்கள், கோல்டன் கலரில் ஏதோ பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கார் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் ரேர் கார்னு நினைக்கிறேன். நம்ம அவசரப்பட்டு வாங்க மாட்டோம். சரி ஓகே ஃபைன், இதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிடுவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைனலி நம்மளோட கார் கலெக்ஷனை வந்து பெருசாக வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வச்சுருப்போம். அதையும் நான் கீழே போய் காட்டுறோம். நம்ம ரூமை போய் காட்டலாம். ஓகே Okay. நெக்ஸ்ட். Oh, okay. This looks cool. Your favorite toy, right? Yes. பாக்ஸ் காமி. Anyway, you stole mine. No. Yes, you did. நீ இப்படி வி சொல்கிறல உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறாங்க. வி
இரு ஓப்பன் பண்ணுறேன். Can you open it? மசில் ஸ்பீடர். இந்த கார் பேர் வந்து மசில் ஸ்பீடராங்க. மசில் ஸ்பீடர். Oh, very weird name. Weird. Everything is weird for you. No. Show And them. throw the rest away. வாங்கி கீழே போடுறா. அந்த டேபிள் உதைக்காத கீழெல்லாம் போகுது. So this is the next. This is the car now. This one's green and it has a number 9 on it. It's very colorful now. It looks This is like a what- rainbow. Yeah, this is one of the most colorful cars we have in the table. எஸ், இதுதான் நம்ம கலெக்ஷன்லேயே இப்போ ஓப்பன் பண்ணையிலே கலர்ஃபுல்லான ஒரு காராக இருக்குது. இது நல்ல மசில் கார் மாதிரி இருக்குங்க. செம்ம லென்த்தாக இருக்குது பாருங்கள். எவ்வளோ பெரிய லென்த்தாக கார். ஓகே, இப்போ எத்தனை கார் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம்? தமிழில் சொல்லு. ஒன்று சொல்லு. 6. Dhanshi. கால் கீழே. காலெல்லாம் வச்சுருக்கேன். இது எப்படி கட் பண்ணுவேன்? டேக் நெக்ஸ்ட். Okay, why is this one so black? Show them. So this is the next car. It's completely black, and what's that in the back? ஒரு நிமிஷம் நான் பார்க்குறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து ஒரு ஆஃப் ட்ராக்னு சொல்லிட்டு ஒரு கார். ஃபாஸ்டர் தென் எவர். இதோட வீல்ஸ் வந்து நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக சுற்றும்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. அந்த பேக்லேயே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டா நான் கட் பண்ணி தரது, அதை கட் பண்ணுறது பிச்சு கீழே போட்டுடுறான். இந்தா காரை பறக்க விட்டுறாத. குப்பை எல்லாம் பின்னாடி குப்பை. So wait, this is not black. Dark Greenish green. gray. Yeah, kind of a greenish grayish. So this one's very complicated. Louder. This one's very complicated, and it has a lot of designs on it. And It has extra wheel here. it has an extra wheel for some reason. I don't know why. A wheel on the back. Yeah. Here. And Show what is them. this thing? Show them. What is this? I have no idea what that is. Like a button. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து ஒரு ஆஃப் ரோட் கார். நல்லா ஒரு வித்தியாசமான ஃபினிஷில் இருக்குது. நல்லா ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் மாதிரி பாருங்கள். காரை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். பின்னாடி வந்து ஒரு ஸ்டெப்னி வீல்லாம் வச்சுருக்காங்க காருக்கு. திஸ் இஸ் த 7th கார். தமிழில் என்ன I don't know. சொல்லு, நீ தான் சொல்லணும். I don't know. 6க்கு அப்புறம் கரெக்ட். Yeah. Ayo. நெக்ஸ்ட். Okay, what's this? Silverado Everest. ஷவர்லெட். Oh, A Chevy car. this is what this car looks like. It feels kind of heavy. It's for look some like your reason. car, right? You have one black car like this in USA. No. ஆமாம்ல, டாட்ஜ். Dodge செல் பண்ணிட்டோம். சேல் பண்ணிட்டீங்களா? ஆமாம், கை ஃபிங்கர் தெரியுது பாரு கேமராவில். என்னது? ஃபிங்கர் மறையிலையா? No. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து ஒரு செவர்லெட் பிளாக் கலர் ட்ரக் மாதிரி ஒரு கார். இந்தா கொடு. Please, can I do it? I'm doing it. Wow, my hands are shaking. Ayo. கை இதாயிடும். Oh. என்னாச்சு? வலிக்குதா? காட்டு. Just pinched me somehow. வலிக்குதா? No. I'm gonna love it. ஓகே, இனிமேல் நீயே கட் பண்ணு. அதுக்கு தான் சொன்னேன். Cameraman, be அவ quiet. பளிச்சு கட்டுற க்ளோஸ் அப் போ மூஞ்சிக்கு. இப்போ 0.5ல இருக்குது. 0.5ஆ? ஆ. ஓகே. கேமராமேன் உன்னை நம்பி தான் இருக்கோம். கேமராமேன் வீடியோ ஒழுங்கு எடுக்க சொன்னியா? சொல்லு, கேமராமேன் வீடியோ ஒழுங்கு எடுக்கணும். நான் எப்படியோ எடுத்துட்டு இருக்கிறேன். ஐயோ. காரத்துக்கு போட போற ஒரு தடவை. Okay, this is the next one. I pretty much like this because of how shiny it is. This one's not completely black, no white or no silver. Your eyes want to look at the camera. Wavy. நீ அங்க பார்த்து பண்ணுமா? So it's like really cool. I like this one too, even though it's not that colorful. So So அவ்வளோதான் வச்சிடலாம்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ஒரு அதை சொன்ன மாதிரி ஒரு செவலெட்டோட பிளாக் கலர் கார், நல்லா பார்க்க கொடூரமாக இருக்குது கார் பாருங்க. அண்ட் தென் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனாக இருக்குது ஃபுல்லாக, உள்ளேருந்து காருக்குள்ளே பின்னாடி இருந்து காருக்குள்ளே ஏறுற மாதிரி வச்சுருக்காங்க. இதுதான் வந்து ரியல் கார் இந்த மாதிரி இதே மாதிரி இருக்கும். எத்தனை கார் ஓப்பன் பண்ணியிருப்போம்? 8. எஸ் கரெக்ட். தமிழ் 8. 8. Here. What is this car? Show me. No, ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது கார். Isn't a baby shark car or something? Show them. Look at this car. Why is it so crazy? Why it is so crazy? Complex design. Time to open it. Give me. கத்திரிக்கோள் அவனா. ஆமாம், உனக்கு அசிஸ்டன்ட். You are the YouTuber, now I am an assistant for you. Oh my god. Oh, okay. Okay, so this car is very complex and it has a Yeti on it. Is that what it's called? I don't know. நீ பேசுறது எனக்கே கேட்கல, இப்படி தான் வந்து கேட்கணும் போல. கொஞ்சம் So it சத்தம் has a Yeti on it, like those types of monsters. And the number 63. Is this like those excavators or something? ஓகே I think it's like those trucks that help bring. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து ஒரு டோ பண்ணுற கார் நினைக்கிறேன். டோ பண்ணுற மாதிரி ஒரு கார். இதுவும் ஒரு கான்செப்ட் கார் மாதிரி தான். ட்ராக்ல நீங்கள் ஹாட் வீல்ஸ் ட்ராக்ல பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டுறதுக்காக நிறையா கார் வச்சுருப்பாங்க. இப்போ எத்தனை கார் ஆச்சு? 9. தமிழ் I don't know. யோசி. 8 7 8. கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் Mustang. Mustang. We got a Mustang. Who is Mustang? You. I'm not Mustang. Anna's a Name car. the Mustang Dinesh. It's a type of car. Your favorite car. Yours. This is what it looks like, the Mustang. Time to open it. My favorite car.